So yesterday we were discussing about such helps, how to create a such help and all those things. So programmatically such help assign cheyalante how you do. So like let us say, in olden days, like if you want to give a such a, like let us say parameters P1 type ZSTD 01 hyphen, what is the field name? STD. P2 type character. So ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్కి మీరు టేబుల్ లెవెల్ సర్చ్ హెల్ప్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సర్చ్ హెల్ప్ ఫర్ దట్ ఫీల్డ్. ఆ ఫీల్డ్ సర్చ్ హెల్ప్ వస్తుంది. బట్ వేర్ ఆస్ P2 అనేది టైప్ క్యారెక్టర్. ఓకే, ఫర్ దిస్ ఫీల్డ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ సర్చ్ హెల్ప్, యూ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీ సర్చ్ హెల్ప్. ఆ ఫీల్డ్ మీకు సర్చ్ హెల్ప్ రాదు. Just say F8. See, for this field we had F4 help. For this field you don't have F4. So ఈ F4 help ఏమి ఇచ్చారు? ZELE1 అనే కదా నేను మీరు క్రియేట్ చేసింది. That F1 help is going to come here. That F1 help is going to come here.
అనేది ఉంటుంది డైరెక్ట్గా. సో ఐ కెన్ సే ఎక్కడ వస్తుంది 82. ఓకే ఫైన్. మరి ఈ ఫీల్డ్కి F4 హెల్ప్ లేదు కదా. సో మరి ఈ ఫీల్డ్కి F4 హెల్ప్ రావాలి అనుకుంటే, సో ఇన్ olden days you use a word called match code object, ZELE1. Use a command match code object, ZELE1. This is the syntax which we are going to use. Okay. Match code object, ZELE1. Okay. But this statement has been outdated. Parameter ki ee field royal parameter create chestunanu p2 type cat match code object ZELE. But this statement has been outdated. Match code object anedi outdated. Now we are not supposed to use match code object. Then what is the alternative? So what is the alternative ante ippudu aa field ki manaku F4 help kavali anukondi. If you want F4 help for that field, okay, we are going to use head selection screen on value request for field. So here I will say pattern F4 underscore field on. So I am using this function module, and using this function module I can provide F4. Here I can provide your table name and the field names. Here I can provide the table names and field names. So అర్థమైంది ఇక్కడ. సో ఆల్రెడీ దీనికి F4 హెల్ప్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే అర్థమైందా. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ F4 హెల్ప్ ఫర్ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్. ఏదైనా స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్కి F4 హెల్ప్ మార్చాలి, ఇప్పుడు ఒక F4 హెల్ప్ వస్తుంది, క్లయింట్ అది వద్దు నాకు వేరేది కావాలి అని అనుకో, మీరు ఏం చేస్తారు, F4 హెల్ప్ డిజైన్ చేసుకొని ఆ F4 హెల్ప్ని దానికి అసైన్ చేస్తారు. ఎలా అసైన్ చేస్తారు? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఈవెంట్ హెడ్ సెలెక్షన్స్ని ఆన్ వాల్యూ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఫంక్షన్ మోడల్. ఓకే నెక్స్ట్ హియర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్, so in search helps, yesterday we were discussing about various collective search help అనేది కూడా ఉందని చెప్పాను కదా. సో ఫస్ట్ what is a collective search help అంటే, the combination of various elementary search helps combines to form a collective search help. Next slide here, collective search helps. The combination of various elementary search helps combines to form a collective search help. The combination of various elementary search helps combines to form a collective search help. Combination of various elementary search helps combines to form a collective search. Is it clear? So ZELE2 ఇంకొక ఎలిమెంటరీ సెర్చ్ హెల్ప్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. Create it. I'm creating one more elementary search help. Test. Okay, selection method ZSTD01 display values, dialog with value restrictions, and you can mention your fields. STD number import export 1 say age, so I'm going to have here two fields. Here I'm going to have 2 fields. So just activate it. So like this I create a elementary search helps. Now I have 2 elementary search helps. Using these 2 elementary search helps we can create a collective search helps. Using these 2 elementary search helps I can create a collective search helps. Using these 2 elementary search helps I can create a collective search. Clear everybody? Come back. So now I want to create a collective search help. ZCOLL1. So which search help I want to create? Collective search helps. Okay. In this also we have a search help exit where you can write a function. Because search help exit option where you can write the function.
సో ఇక్కడ సర్చల్ పారామీటర్ అనే ఆప్షన్ అంటే విచ్ ఈజ్ ద మెయిన్ పారామీటర్. మొత్తం సర్చల్స్లో మీకు కామన్గా ఉండే పారామీటర్ ఏదైనా ఉంటే అది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ విల్ గో విత్ ఎస్టీడీ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా ఎలిమెంట్ ఏంటి జిఎస్టీడీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సర్చల్ పారామీటర్ యూ కెన్ కన్సిడర్. నౌ ఇంక్లూడ్ సర్చల్స్. ఇప్పుడు మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ సర్చల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ లింక్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు 2 ఎలిమెంట్ సర్చల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ కెన్ లింక్ రోస్ ZLE1 ZELE లైక్ దిస్ వే యూ కెన్ అసెంబుల్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర 10 ఎలిమెంట్ సర్చల్స్ ఉన్నాయి, కానీ 10లో ఒక 2-3 ఎలిమెంట్ సర్చల్స్ మీరు హైడ్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్ హైడ్. మీరు 10 ఎలిమెంట్ సర్చల్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని అసైన్ చేస్తారు కరెక్ట్ సర్చల్. వాటిలో 2-3 హైడ్ చేయాలనుకుంటే హైడ్ ఎక్కడ చేస్తారు, యూ హ్యావ్ చెక్ బాక్స్ హియర్. చెక్ చేస్తే అవి హైడ్ అవుతాయి. 10 ఉంటే 2 హైడ్ చేసి అనుకోండి 8 కనబడుతుంది. ఇప్పుడు పెట్టినప్పుడు యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఓన్లీ. Is it clear? Like this way I am going to create a corrective search. Is it clear? Now activate it. Warning, no. వార్నింగ్ ఎందుకు వచ్చిందో సర్చల్ పారామీటర్ అసైన్ చేయలేదని వస్తుంది. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ సర్చల్కి మనం పారామీటర్ అసైన్మెంట్ చేయాలి. మనం కలెక్టివ్ సర్చ్లో పారామీటర్ అనుకున్నాం కదా, ఆ పారామీటర్ని మనం కలెక్టివ్ సర్చల్ ఎలిమెంట్ సర్చల్ పారామీటర్తో లింక్ చేస్తాం. పారామీటర్ అసైన్మెంట్ ఆటోమేటిక్గా చేసేయమంటావా అంటే ఎస్. సిస్టమ్నే పారామీటర్ అసైన్మెంట్ చేసేయమంటావా అంటే ఎస్ వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఎస్టీడీ నెంబర్ అలానే ఎలిమెంట్ సర్చల్ పారామీటర్ అసైన్మెంట్ ZELE2లో ఎస్టీడీ నెంబర్ అలానే కలెక్టివ్ సర్చల్లో ఎస్టీడీ నెంబర్ హ్యాస్ బీన్ లింక్. Just activate it. Like this way I can design a collective search. And if you want you can test it. Just execute it. So STD number. Just say here F1. Now you can test to test. You have 2 elementary searches. Then you have 2 elementary searches. Test ELE2, test ELE. Like this way you have. Now 10 పెడితే ఏమవుతాయి 10 elements. Like this way I can have various. Clear everybody? Then ఇక్కడ this is the then ఇక్కడ this is how I am going to create a various elementary collective search. This is how I am going to create a collective search. Fine. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు. క్లయింట్ వచ్చి నాకు లెటర్స్ కంటే మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షో యూ ట్రాన్సాక్షన్ /o XD03 కస్టమర్ డిస్ప్లే XD03 ట్రాన్సాక్షన్ ఓపెన్ చేస్తాను. XD03 పర్పస్ ఇస్ టు XD03 పర్పస్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ XD03? డిస్ప్లే ఏంటి? XD03 is for customer display. So let us say ఇక్కడ కస్టమర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ F4 అంటున్నాం. ఓకే, ఫర్ దిస్ సో ఐ హ్యావ్ వేరియస్ ఎలిమెంటరీ సర్చల్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ ట్యాబ్ ఇది బటన్ క్లిక్ చేయండి, మీకు మొత్తం ఎన్ని సర్చల్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తాయి. ఈ కస్టమర్కి ఇది స్టాండర్డ్ సర్చల్స్. సో ఈ సర్చల్స్తో పాటు తన కస్టమ్ సర్చల్స్ కూడా ఇందులో పెట్టాలనుకుంటున్నాడు. అంటే తన ట్యాబ్లు కూడా ఇక్కడ కనపడాలనుకుంటున్నాడు. యూ వాంట్ టు సీ హిస్ ఓన్ ట్యాబ్స్ ఆల్సో. యూ వాంట్ టు హ్యావ్ హిస్ ఓన్ ట్యాబ్స్. సో అలా కావాలి అంటే దెన్ హౌ హీ కెన్ డూ ఇట్. సో అలా కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆ ఫీల్డ్ మన సర్చల్ పేరు తను తెలుసుకోవాలి. ఆ ఫీల్డ్ సర్చల్ పే ఉందో తను తెలుసుకోవాలి. ఆ ఫీల్డ్ సర్చల్ పే ఉందో ఎలా తెలుసుకోవచ్చు తను? డీబగ్ దాకా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ లైక్ లెట్ us say place the cursor on this field, say F1, say F1. Okay, so now then afterwards technical information.
ఇక్కడ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. దిస్ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ నేమ్. ఇక్కడ మనకి సచ్ ఏం లేదు కదా, సో సచ్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫీల్డ్ నేమ్. ఓకే, జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ ఫీల్డ్, సే ఎంట్రీ హెల్ప్ చెక్. సో ఎక్స్ప్లిసిట్గా దీనికి సచ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. దీనికి సచ్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆ సచ్ ఏంటిది? ఓకే, ఇస్ ఇట్ రైట్? మ్యాక్సిమం మీకు చాలా వరకు ఇలా దొరికేస్తాయి. ఇలా దొరకలేదు అంటే అప్పుడు వాళ్ళు లాజికల్గా డిజైన్ చేసి ఉంటారు. F4_ field on value request అని వాడి వారికి F4 ప్రొవైడ్ చేయడం ఏదో చేస్తుంటారు. అప్పుడు మీరు వేరేగా ఫైండ్ అవుతుంది. అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ డీబగ్ చేయడం ఏదో చేస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఇక్కడ దొరికేస్తాయి. స్టాండర్డ్ సర్కిల్తోనే దొరికేది. ఇది ఓకే, అర్థమైంది ఇక్కడ? సో ఇప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ సర్చ్ యాప్ని మీరేం చేయాలి? ఇప్పుడు ఎన్హాన్స్ చేయాలి. వాట్ యూ హావ్ టు డూ? యూ హావ్ టు ఎన్హాన్స్ దిస్ స్టాండర్డ్ సర్చ్. నౌ యూ హావ్ టు ఎన్హాన్స్ దిస్ స్టాండర్డ్ సర్చ్. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ దిస్? Okay, for that go to dictionary. DEBI is your search. Just say this. Okay, this is the collective search. What is it? It's a collective search. DEBI, and here you have various elementary searches. See, here you have various elementary searches. Find that clear? So in this you want to add your custom searcher. In this elementary searcher, here you want to add your own elementary searchers. మన own elementary searchers ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అది ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు అంటే, to enhance a standard searcher, to enhance a standard collective searcher, we have an option called append searcher. We have an option called append searcher. ఒక collective searcher ని మనం enhance చేసుకోవడం కోసం, ఒక collective searcher తో నా ఓన్ కస్టమ్ సర్చర్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే, ఐ హ్యావ్ ఎ స్టాండర్డ్ కలెక్టివ్ సర్చర్. ఇన్ దట్ కలెక్టివ్ సర్చర్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ మై ఓన్ ఎలిమెంటరీ సర్చర్స్ అనుకోండి. దెన్ ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్ అపెండ్ సర్చర్. ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్ అపెండ్ సర్చర్. ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్ అపెండ్ సర్చర్. I have option called append searcher. Okay, clear with it? I append searcher use case I can add some. Is it clear? So just say append search. So just say here create. Okay, ZZDEBI. ZZDEBI is the name I want to provide it, and here oops. Now you can include whichever the searches you want. Just type. Save it as. Like this way I can enhance a standard collective searcher. Sorry, like this way I can enhance a standard collective searches. So now you are going to have your own ZZDEBI. Now when I say here XD03, when I say XD03, now when I say F4, so in this list, now what you have? Test here. When I click on this test here, is it right? Okay. Then is it right? This is all. చూడటానికి పెద్ద టాస్క్ లా ఉంది, ఏముండదు.
క్లయింట్ చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ చాలా పెద్దవి, చాలా కష్టం, చాలా కష్టపడి చేయాలి, అది చాలా చిన్న విషయం. అందుకే క్లయింట్ వాళ్ళు కూడా SAP వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు చెప్తారు. ఈ క్లయింట్కి వచ్చి ఇది చాలా పెద్ద పని చెప్తే దీనికి 10 లక్షలు తోలుతున్నాను క్లయింట్ జస్టిఫై చేయాలి కదా. Is it clear, everybody? Well, this is about it. Fine. Now we'll come back to elementary subjects. Nearly one. Say change. ఇక్కడ ZSTD01 అనే సెలక్షన్ మెథడ్ తీసేస్తే, ZSTD01 అనే సెలక్షన్ మెథడ్ నేను తీసేస్తే, ఓకే. సో దెన్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డేటా, సో ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద వాల్యూస్. సో అలాంటప్పుడు యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ హ్యావ్ ఏ సర్చ్ ఎగ్జిట్ వేర్ యూ కెన్ రైట్ ద లాజిక్. ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మనం ఎక్కడ కాల్ చేసుకోవాలంటే ఫర్ దట్ విచ్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ ఫంక్షన్ మోడల్. సర్చ్ ఎగ్జిట్ ఈజ్ అగైన్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫంక్షన్ మోడల్. ఎగ్జిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ అగైన్ ఏ ఫంక్షన్ మోడల్. సో ఫంక్షన్ మోడల్ అనగానే ఫస్ట్ మీకు వచ్చే పాయింట్ ఏంటి, వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఇంటర్ఫేస్. ఫస్ట్ అందరికీ రేజ్ అయ్యే పాయింట్ ఏంటి, ఫంక్షన్ మోడల్ లాజిక్స్ సరే సరే ఫస్ట్ అసలు ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి, ఇంటర్ఫేస్లో ఏం ఫీల్డ్స్ ఉండాలి, ఏం ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. నేను ఫంక్షన్ మోడల్ నేను స్క్రాచ్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకుంటే నాకు క్లారిటీ ఉంది. VBAP టేబుల్ VBLN ఫీల్డ్ ఇన్పుట్గా పాస్ చేస్తాను, VBAP అవుట్పుట్గా రావాలని ఒక క్లారిటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఈ పాయింట్లో నాకు క్లారిటీ లేదు. ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సర్చ్ ఎగ్జిట్ పెడితే ఆ సర్చ్ ఎగ్జిట్ వాల్యూస్ ఎవరు ఇస్తారో సిస్టమ్ ఇస్తుంది. ఫంక్షన్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది, ఆ తిరిగి రిజల్ట్ని సిస్టమ్కి ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేది సిస్టమే, అవుట్పుట్ తీసుకునేది సిస్టమే. అంటే సిస్టంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే వాట్ షుడ్ బి ద ఫార్మాట్, అంటే అది సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఫీల్డ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఏంటి అవన్నీ నాకు క్లారిటీ లేదు. సో ఆ క్లారిటీ ఎలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నీకు ఒక సర్చ్ ఎగ్జిట్ డిజైన్ చేయమని ఇచ్చేసారు అసలు. సో హౌ యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ రైజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంపోర్టింగ్ పారామీటర్స్ ఏమన్నా ఎక్స్పోర్టింగ్ పారామీటర్స్ ఏమన్నా అది నాకు క్లారిటీ లేదు ఫస్ట్. సో హౌ డు ఐ నో. సో దీనికోసం యాక్చువల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ SAP విల్ బి దేర్ ఉంది, సిస్టంలోనే ఉంటుంది, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు దేనికి కూడా SAP. ఓకే, జస్ట్ సే F1, మీకు తెలియాల్సిన వల్ల ఈ సర్చ్ చేయటం, మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోగలిగే వల్ల ఈ సర్చ్ చేయటం లాజికల్ థింకింగ్ అంతే, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. ఎందుకంటే SAPలో ఇవే వస్తాయి, ఇవే లైఫ్ లాంగ్ ఇవే ఉంటాయి కాదు, అందులో చాలా ఉన్నాయి, అన్నీ మనం నేర్చుకోండి. కానీ సర్చ్ చేయడం ఎట్లా అది మాత్రం తెలుసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఆడిచ్చాడు, దిస్ ఫంక్షన్ మోడల్ మస్ట్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ ఫంక్షన్ మోడల్. మనకు ఆన్సర్ దొరికింది కదా, ఇంకేమన్నా కాపీ చేయండి. ఓకే ఫైన్. సో స్లాష్ go to SE37. Okay, fine. So now you can create a function model. అందుకే మనకి ఫంక్షన్ మోడల్ ఇన్ని దగ్గర వాడతాం కాబట్టి ఫంక్షన్ మోడల్ నేమ్ ఏంటంటే జీతో వైతో స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఫంక్షన్ గ్రూప్ నేమ్ మాత్రం జీఆర్ వైతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫంక్షన్ మోడల్ నేమ్ మనకు కంఫర్టబుల్గా ఎలా ఉంటుందో అలా చేసుకోవచ్చు. F4_SHLP_exit_example. This is the function model name. I am going to copy this. Okay, F4_IF ELE1, F4_IF_SHLP ELP1. And what should be the function group here? The function group should always start with Z, ZFG1. Already మనం PDS ఉంది, ఉన్నాం కాబట్టి ఫర్ యూస్ చేసుకుంటాం. Function model name is reserved for SAP. Okay, go ahead. So that means I am going to create a function module. The name of function module is F4IF_SHLP_ELE1. Okay, fine. So ELE. So this is going to be your function module. Copy this and paste this function module here. ఒక పార్ట్ అయిపోయింది అంటే డిజైనింగ్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఏం చేయాలనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫంక్షన్ మోడల్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అది క్లియర్ అయిపోయింది కదా. ఫంక్షన్ మోడల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏంటనేది మనకు తెలిసింది.
So coming to change mode. ఇప్పుడు వచ్చినాక ఫంక్షన్ మోడల్ ఇంటర్ఫేస్లో డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంపోర్టింగ్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ పారామీటర్, ఇట్ హ్యావ్ చేంజింగ్ పారామీటర్స్ అండ్ ఇట్ హ్యావ్ టేబుల్స్ పారామీటర్స్. ఓకే, వీటిని యూజ్ చేసుకొని నో ఐ హావ్ టు రైట్ ద లాజిక్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు సోర్స్ కోడ్లో కొంచెం లాజిక్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ సోర్స్ కోడ్లో మీకు కొంచెం లాజిక్ రాసి ఉంటుంది, లాజిక్ పెట్టి ఉంటాడు. ఏంటి లాజిక్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ దిస్ చేంజింగ్ పారామీటర్స్ ఎస్హెచ్ఎల్పి అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా మీకు, విచ్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎస్హెచ్ఎల్పి అండర్స్కోర్ డిఎస్ అంటే. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇందులో మీకు ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సారీ కాదు. సో ఫైన్, కాల్ కంట్రోల్ అనే స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, దిస్ కాల్ కంట్రోల్ ఇస్ స్ట్రక్చర్, ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ డిడి అండర్స్కోర్ డిడి ఎస్హెచ్ఎఫ్ 4CTRL అనే ఒక స్ట్రక్చర్ నుంచి డిరైవ్ అయింది. ఇది క్లిక్ చేస్తే యూ హ్యావ్ ఎ పారామీటర్ కాల్డ్ స్టెప్. ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ ఫీల్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీ లాజిక్ అంటుంది. మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మోడల్లో లాజిక్ రాయిపోతున్నారు కదా, లాజిక్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్టెప్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఈ కాల్ కంట్రోల్ హైఫన్ స్టెప్లోకి మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సిస్టమ్ ఇస్తుంది. ఆ వాల్యూ ఎవరు పంపిస్తారు? సిస్టమ్ పంపిస్తుంది. సో స్టెప్లో కనుక 4 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ద వాల్యూ రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇస్ 4 వాల్యూస్. జనరల్గా ఈ స్టెప్ అనే ఫీల్డ్లో మనకి 4 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏంటి ఆ వాల్యూస్? ఆ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలనేది నోట్ డిస్కస్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఈ ఫంక్షన్ మోడల్లో ఇంటర్ఫేస్ మీకు బై డిఫాల్ట్గా సిస్టమ్ జనరేట్ చేసేస్తుంది. సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది, అదే వాడుతున్నాం. సో అందులో కాల్ కంట్రోల్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది. చేంజింగ్ పారామీటర్లో కాల్ కంట్రోల్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఆ స్ట్రక్చర్లో మనకు ఒక పారామీటర్ ఉంది, ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. దట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ స్టెప్. ది స్టెప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. స్టెప్ ఈజ్ ద మెయిన్ కీ పాయింట్ అనమాట. మన లాజిక్, మన రాయబోయే లాజిక్ స్టెప్ ఈజ్ ద కీ పాయింట్. అది ఎలా అంటే చూడండి, ఇందాక మనం సర్చ్ హెల్ప్ ఎగ్జిట్ అనే ఆప్షన్ ఎలిమెంటరీ సర్చ్ హెల్ప్లో చూసాను, కలెక్టివ్ సర్చ్ హెల్ప్లో చూసాను. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? కలెక్టివ్ సర్చ్ హెల్ప్లో వాడేటప్పుడు లాజిక్ ఎక్కడ రాస్తాం? లాజిక్ ఏం రాస్తాం? ఎలిమెంటరీ సర్చ్ హెల్ప్లో రాసినప్పుడు లాజిక్ ఏం రాస్తాం? ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై యువర్ స్టెప్. సో ఎలా అంటే చూడండి, సో హియర్ ఓకే, ఇఫ్ కాల్ కంట్రోల్ స్టెప్ is going to cell 1, కాల్ కంట్రోల్ స్టెప్ సెల్ 1 అయితే ఓకే, సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ సర్చ్ హెల్ప్స్ అంటే దిస్ కాల్ కంట్రోల్ స్టెప్ సెల్ 1 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ కలెక్టివ్ సర్చ్ హెల్ప్స్. కాల్ కంట్రోల్ అంటే ఇందులో కాల్ కంట్రోల్ అనే స్ట్రక్చర్లో స్టెప్లో సెల్ 1 అనే వాల్యూ వస్తే పర్పస్ సెల్ 1 వస్తే అక్కడ మనం ఏ రాయాలి? The purpose of this is to restrict this step is only called for, this step is only called for collective searches. To reduce the amount of elementary searches given in search help tab, okay, the compound search help is given in SHL. సో అదైనా అంటే నాకు ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి, వాటిలో కొన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే కన్సిడర్ చేయాలనుకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్. అంటే స్టెప్ సెల్ 1 అనే ఒక కండిషన్ పెట్టుకున్నాను. ఇఫ్ కాల్ కంట్రోల్ హైఫన్ స్టెప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్ 1 డూ దిస్. ఇప్పుడు నేను దాని రిలేటెడ్గా లాజిక్ రాసుకోవాలి. అదైనా పాయింట్ ఇక్కడ అదైనా రిపీట్ చేయను. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫంక్షన్ మోడల్, ఈ ఫంక్షన్ మోడల్ మీరు లాజిక్ రాయాలి. లాజిక్ కూడా ఎలా రాయాలి? సిస్టమ్కి పర్పస్ఫుల్గా రాయాలి. ఆల్రెడీ వాడు ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చేసాడు. ఇంటర్ఫేస్లో కాల్ కంట్రోల్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది, చేంజింగ్ పారామీటర్ కాల్ కంట్రోల్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది. అందులో స్టెప్ అని ఒక పారామీటర్, అదే మీకు చాలా క్రూషియల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బేస్ చేసుకుని లాజిక్ రాసుకుంటారు. ఆ కాల్ కంట్రోల్ స్టెప్లో స్టెప్ అనే ఫీల్డ్లో మీకు 4 వాల్యూస్ వస్తాయి. స్టెప్ అనే ఫీల్డ్లో 4 వాల్యూస్ వస్తాయి. వన్ ఈజ్ సెల్ 1. What is the purpose of cell 1? The cell 1 is going to use only for collective searches. Cell 1 step is only used for collective searches.
Okay, cell1 is used for only for collective search helps. It is used to reduce the amount of elementary search helps. ఇప్పుడు మీకు 10-20 ఎలిమెంట్స్ సెట్ వచ్చినాయి, అందులో అన్నీ అక్కడ మీకు 6 ఎలిమెంట్స్ అనేది మాత్రం కన్సిడర్ చేయాలి అనుకోండి, 6 ఎలిమెంట్ సెర్చ్ హెల్ప్స్ మాత్రం కన్సిడర్ చేయాలనుకోండి. టు రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ సెర్చ్ హెల్ప్స్. ఓకే, ఇన్ ద సెర్చ్ హెల్ప్ ట్యాబ్ ఎలిమెంటరీ సెర్చ్ హెల్ప్స్ని సెర్చ్ హెల్ప్ ట్యాబ్లో ఎలిమెంట్ సెర్చ్ హెల్ప్స్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం, అంటే తగ్గించడం కోసం, ఉన్నా కూడా వాటిని కన్సిడర్ చేయకుండా ఉండడం కోసం అది గో ఫర్ సెర్చ్. ఇది ఎలా రాస్తారు అంటే ఈ 4 ఇలా లాజిక్ రాసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఇదే సినారియో కావాలి అనుకోండి, ఇక్కడ ఎలా రాస్తారంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ కాల్ కంట్రోల్ హైఫన్ స్టెప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cell1 అయితే ఇక్కడ లాజిక్ రాస్తారు, లాజిక్ రాస్తారు. ఇది ఒక స్టెప్. ఓకే, సో ఇది అయినాక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రీ సెల్. నెక్స్ట్ వాల్యూ అంటే స్టెప్లో నెక్స్ట్ వచ్చే వాల్యూ అంటే ప్రీ సెల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ 4గిట్లో ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఏదో వాల్యూ ఎవరిస్తారు, సిస్టమ్ ఇస్తుంది, సినారియోని బట్టి సిస్టమ్ ఇస్తుంది. సో ఆ వాల్యూని బేసిస్ మనం లాజిక్ రాసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటి దీని పర్పస్ ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు నాకు డిస్ప్లే వాల్యూస్ విత్ వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్నాను అనుకోండి, డైలాగ్ విత్ వాల్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి, నాకేమైనా సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా. సో సెలక్షన్ స్క్రీన్లో నేను ఏమైనా క్రైటీరియా అంటే సెలక్షన్ స్క్రీన్లో నేను ఏమైనా వాల్యూస్ కానీ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆ సెలక్షన్ క్రైటీరియాని ఎఫెక్ట్ చేయాలి. ఆ సెలక్షన్ క్రైటీరియా కాకుండా ఇక్కడ నేను రాసే కోడ్ని బట్టి వాల్యూస్ని పిక్ చేసుకు రావాలి అనుకోండి. అంటే యూ వాంట్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సెలక్షన్ క్రైటీరియా. Therefore, మీరు సెలక్షన్ క్రైటీరియాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలని మీరు అనుకుంటే దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద లాజిక్ ఇన్ దిస్ స్టెప్. చూడండి ఇక్కడ దిస్ స్టెప్ అలౌస్ యూ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సెలక్షన్. This step allows you to influence the selection conditions either before they are displayed or in order to skip the dialogue completely. Either F4 help కొట్టినప్పుడు ఆ సెలక్షన్ స్క్రీన్ వస్తుంది కదా, ఆ సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికైనా లేదంటే ఆ డైలాగ్నే స్కిప్ చేయడం కోసం, ఆ డైలాగే రాకుండా స్కిప్ చేయడం కోసం కావాలి అనుకుంటే ఐ యూజ్ దిస్ లాజిక్. ఈ స్టెప్ కింద లాజిక్ రాసుకుంటాం. అదే ఇఫ్ కాల్ కంట్రోల్ హైఫన్ స్టెప్ అని పెట్టి ఈక్వల్ టు ప్రీసెట్ PRESET అయితే లాజిక్ రాసుకుంటాం. లాజిక్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? టు అవాయిడ్ ద సెలక్షన్ క్రైటీరియా, టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఆర్ టు అవాయిడ్ ద డైలాగ్ బాక్స్. దీనికి అఫ్కోర్స్ మీకు డైలాగ్ వస్తుంది కదా, ఆ డైలాగ్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసమైనా లేదంటే ఆ సెలక్షన్ క్రైటీరియాని ఎఫెక్ట్ చేయడానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కోసమైనా కూడా. క్లియర్ ఎవరీబడీ? దిస్ ఇస్ okay. Then afterwards you have next option is select. Step select. Okay, this step may be used to overtake the data selection completely. అంటే ఇప్పుడు మీరు డేటా సెలక్షన్ని దిస్ స్టెప్ మే బి యూజ్డ్ టు ఓవర్ రైడ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక సెలక్షన్ మెథడ్ ఇచ్చుంటారు, GSPD0 ఒక సెలక్షన్ మెథడ్ ఇచ్చాను. సో దాన్ని బేస్ చేసి దాంట్లోంచి డేటా వస్తుంది. మీకు ఆ వచ్చే డేటాను మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలనుకుంటే, అది కాకుండా మీరు వేరే డేటాను డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే గో ఫర్. అంటే నేను ఇప్పుడు GSPD0 సెలక్షన్ మెథడ్ పెట్టుకుంటాను. ఆ సెలక్షన్ మెథడ్ నుంచి మనకి డేటా వస్తుంది కదా, ఒక సెలక్షన్ క్రైటీరియాని బట్టి మనకి డేటా వస్తుంది, వచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి మనకి డేటా వస్తుంది. ఆ డేటా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి. Instead of that, you want to display some other data. Instead of that, you want to display some data. This step may be used to overtake the selection completely. See, this step may be used to overtake the data selection completely. Data selection అనేది కంప్లీట్గా ఓవర్రైడ్ చేయాలి అనుకుంటే. ఓకే, ఓకే. To skip the standard selection, you should return display as following.
Okay, then I'll go for call control step select. Then I go for call control step select. ఇది కాకుండా లాస్ట్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ డిస్ప్. లాస్ట్లో స్టెప్ డిస్ప్ ఉంటుంది. Okay, this is the normal step. This is used for displaying the content. So this is going to be triggered before populating the values. ఈ స్టెప్ ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుంది? ఫంక్షనల్ ట్రిగర్ అవుతుంది నార్మల్గా. ఈ స్టెప్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? బిఫోర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాల్యూస్. బిఫోర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాల్యూస్ దిస్ స్టెప్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ట్రిగర్డ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే యువర్ కంటెంట్. సో నాకు ఇప్పుడు నా సినారీకి అవసరమైన స్టెప్ ఏంటంటే ఇదే. నా దగ్గర ఇప్పుడు సెలెక్షన్ మెథడ్ లేదు అంటే నేను ఏం చేయాలి? వాల్యూస్ని పిక్ చేసుకోవాలి, దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. సో లాజిక్ ఎక్కడ రాసుకుని నేను ఇప్పుడు డిస్ప్లేలో రాసుకుంటాను, ఈ స్టెప్లో రాసుకుంటాను. సో మిగతా స్టెప్లో నేను లాజిక్ ఏమి రాయను కాబట్టి అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆ స్టెప్స్లో వాల్యూస్ వచ్చినా సరే కాల్ కంట్రోల్ సెల్ 1 వచ్చినా ఏమీ రాదు, కాల్ కంట్రోల్ ప్రీ సెల్ వచ్చినా ఏమీ రాదు, కాల్ కంట్రోల్ సెలెక్ట్ వచ్చినా ఏమీ రాదు. ఎందుకంటే అట్లా నేను ఏమీ లాజిక్ రాయలేదు. ఎప్పుడైతే కాల్ కంట్రోల్ అంటే కాల్ కంట్రోల్ స్టెప్లోకి డిస్ప్ వచ్చిందో ఇప్పుడు నేను లాజిక్ రాస్తాను కదా, దట్ లాజిక్ విల్ గెట్ ఎక్స్. లాజిక్ రాయలేదు కాబట్టి ముందు దాంట్లో ఏమీ అవ్వదు. ఇందులో లాజిక్ రాస్తాను కాబట్టి దిస్ లాజిక్ విల్ గెట్ ఎక్స్. So now I am supposed to write the okay, fine. And just say here. Okay, here I am supposed to write the clear bit. I am supposed to use the right logic. So ఎలా అంటే ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు లాజిక్ ఏం రాస్తాను నేను? డేటాబేస్ నుంచి ZSTD0 అనే ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫెచ్ ద డేటా, ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద డేటా. ZSTD01 అనే ఒక టేబుల్ నుంచి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫెచ్ ద డేటా అండ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద డేటా. ఇస్ క్లియర్? అంటే ఏం చేయాలి? నేను సెలెక్ట్ రాసుకోవాలి. సెలెక్ట్ రాసుకునే ముందు నాకు సర్చ్ హెల్ప్లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ 3 ఫీల్డ్స్లో నేను డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక 3 ఫీల్డ్స్లో డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే వాట్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్? ఇంటర్నల్ టేబుల్. ఇక్కడ నా ప్రోగ్రామ్లో డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి ప్రోగ్రామ్లోకి నేను వాల్యూస్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే వాల్యూస్ కలెక్ట్ చేసుకుని నాకేం కావాలి? ఇక్కడ ఇంటర్నల్ టేబుల్ కావాలి. సో ఇంటర్నల్ టేబుల్ కావాలంటే ఫస్ట్ నాకేం కావాలి? స్ట్రక్చర్ టైప్ అండ్ టేబుల్ టైప్స్ కావాలి. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ ద టైప్స్. ఓకే, సో TS_STD type. Okay, sorry, begin of TS_STD comma end of TS_STD. Okay, so STD number type ZSTD comma F type ZF L name kada ZL. Like this I create a structure type. Once after creating structure type, next step is table types. TT_STD type and then TS_STD. Is it clear? Clear me? So then afterwards data GS_STD type TS_STD comma GT_STD TT_STD. Okay, is it clear? Everybody clear up here? So then afterwards okay, డేటా డిక్లరేషన్ అయిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ నాకు అవసరమైన వాటికి డేటా డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? లాజిక్ రాసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇట్ as select statement. So select, so what are the fields I want? STD number, okay, F name, L name from ZSTD01 into table GT_STD. Okay, where, on what basis I would like to put the data. Where annappudu, like let us say, okay, what the point here? We say where. So where annappudu on what basis I would like to fix the data. Ante
నాకు ఆబ్వియస్గా నాకు సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఉంది కదా, సెలక్షన్ స్క్రీన్ వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూని బట్టి డేటా రావాలి కదా. సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఏమి ఇవ్వకపోతే మొత్తాన్ని రికార్డ్స్ రావాలి. సెలక్షన్ స్క్రీన్ వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూని బట్టి నాకు డేటా రావాలి. సో అంటే నేను నా సర్చర్లో సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఉంది కదా, నా ఎఫ్ఓర్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఎఫ్ఓర్ పెట్టినప్పుడు సెలక్షన్ స్క్రీన్ వస్తుంది కదా, ఆ సెలక్షన్ స్క్రీన్ని ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి. ఆ సెలక్షన్ స్క్రీన్లో వాల్యూస్ ఇక్కడ నేను పాపులేట్ చేయాలి, ఇక్కడ తీసుకురావాలి. సో అది ఎలా తీసుకొస్తాను? డెఫినెట్గా దానికోసం ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది ఎలా అంటే అర్థమైంది. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ పెట్టాలి తప్పదు, ఎందుకంటే నాకు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సెలక్షన్ స్క్రీన్. డిస్ప్లే వాల్యూస్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఇది వేర్ కండిషన్ పెట్టకపోయినా పర్లేదు. కానీ నేను డిస్ప్లే వాల్యూస్ ఇమీడియట్లీ అనేది డైలాగ్ విత్ వాల్యూ సెక్షన్స్ వస్తున్నాను. ఆబ్వియస్గా నాకు సెలక్షన్ స్క్రీన్ వస్తుంది. అందులో నేను ఏమవ్వకపోతే మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయాలి. లేదా వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ రిలేటెడ్ డేటా కాంప్లీట్ చేయాలి. అర్థమైనా? ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు క్లారిటీ వచ్చింది. అంటే ఏమన్నా వాల్యూస్ ఇస్తే ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలి. ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే మొత్తం అన్ని రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ మనకి ఎక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది? ఆబ్వియస్గా అంటే ఆ స్క్రీన్లో ఉండే ఫీల్డ్స్ ఏంటి? ఆబ్వియస్గా మీకు ఎఫర్ట్ పెట్టినప్పుడు ఆ స్క్రీన్ వస్తుంది కదా, ఫస్ట్ డైలాగ్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ వస్తుంది కదా, ఆ సెలక్షన్ స్క్రీన్లో ఫీల్డ్స్ ఏంటి? దీని పాయింట్ ద్వారా ఆ ఫీల్డ్లో వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ రిలేటెడ్ వాల్యూ డేటా డిస్ప్లే చేయాలి. వాల్యూ ఇవ్వకపోతే మొత్తం అన్ని రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఆబ్వియస్గా ఆ ఫీల్డ్స్ ఏమై ఉంటాయి? కీ ఫీల్డ్స్ ఎందుకు వస్తాయి? ఆ ఫీల్డ్స్ ఏమవుతాయి? సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్. సెలక్షన్ స్క్రీన్ కీ ఫీల్డ్స్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వస్తుంది? ఆబ్వియస్గా ఫీల్డ్స్ ఏమవ్వాలి? సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే ఓకే. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఫీల్డ్స్లో వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఆ ఫీల్డ్లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ తీసుకోవాలి. అది ఎలా తీసుకొస్తానంటే చేంజింగ్, గో టు చేంజింగ్ పారామీటర్స్. ఇన్ దిస్ చేంజింగ్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ ఎస్హెచ్ఎల్పి అని ఉంది కదా మీకు. సో ఇది క్లిక్ చేయండి, ఎస్హెచ్ఎల్పి అండర్స్కోర్. So this is a structure. Within a structure you can have table types. Within a structure you can have table types. ఇక్కడ చూడండి ఏంటిది? So you are going to supposed to use this. And what is this? This is a table type. And this table type is in which? Where? It is in a structure. It is in a structure. So ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ మనకు తెలియాలి కదా ఫస్ట్. ఓకే, let's click on this. So this is a table type. For this table type, this is a line type or structure type. We'll click cheyandi. DD underscore SSC. This is the select option. Now select option ante kuda eppudaina select option is a ranges table. Ranges table will always going to have only 4 fields. Sign option low. అవి కాకుండా ఇక్కడ అడిషనల్ 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే డైరెక్ట్గా దీన్ని మనం వేరే కండిషన్ వాడితే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వకుంటాం. అవునా? ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను దీన్ని వాడితే నా ప్రోగ్రామ్ డంప్ చేస్తాను. సో కాబట్టి వాట్ హ్యావ్ టు యూజ్ రేంజెస్ టేబుల్ అంటే ఇప్పుడైనా సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తే రేంజెస్ టేబుల్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 ఫీల్డ్స్. సైన్ ఆప్షన్ లో అవి కాకుండా ఇక్కడ ఏమన్నాయి? ఇంకో 2 అడిషనల్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్గా నేను దీన్ని వేరే కండిషన్లో పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ గో ఫర్ డౌన్. సో ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్. ఓకే, కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఈ టైప్తో స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. దిస్ టైప్తో స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఈ టైప్తో స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, వేర్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఓకే, జిఎస్ అండర్స్కోర్ సెల్ టైప్ ఇస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను దీన్ని వేర్ కండిషన్ వాడటం కుదరదని డిసైడ్ అయ్యాం కదా మనం. నేను డైరెక్ట్గా వేర్ కండిషన్ వాడటం కుదరదని చెప్పాను. సో కాబట్టి దానికోసం నాకేం కావాలి? ఫస్ట్ నేను ఒక రేంజెస్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. First I have to create some ranges tables. అది ఎలా అంటే tt underscore member type standard table of
type range of GSTD ఇలా అంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు రేంజెస్ టేబుల్ టైప్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో ఈ రేంజెస్ టేబుల్ టైప్ని యూజ్ చేసి GT అండర్స్కోర్ నెంబర్ టైప్ TT అండర్స్కోర్ కామా GS అండర్స్కోర్ నెంబర్ టైప్ లైన్ ఆఫ్ TT underscore. I have created one ranges internal table and a ranges structure. This thing is going to have 4 fields: sign, option, low, height. అలానే ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, వాటికి కూడా అవసరం కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి. వాటికి కూడా మీ సినారియోని బట్టి అవసరం కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ రేంజెస్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఈ రేంజెస్ టేబుల్కి వాల్యూస్ తీసుకురావాలి. వాల్యూస్ ఎక్కడున్నాయి మీకు? సెల్ SHLP అనే ఒక స్ట్రక్చర్, ఆ స్ట్రక్చర్లో సెల్ ఆప్ట్ అనే ఒక టేబుల్ టైప్ ఉంది. ఆ టేబుల్ టైప్లో మీ వాల్యూస్, ఆ వాల్యూస్ మీరు దీంట్లో పాపులేట్ చేయాలి. ఈ రేంజెస్ టేబుల్లో పాపులేట్ చేయాలి. ఆ వాల్యూస్ ఇప్పుడు మీరు ఈ రేంజెస్ టేబుల్లో పాపులేట్ చేయాలి. అది ఎలా అంటే loopet SHLP ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ హైఫెన్ SHLP హైఫెన్ సెల్ ఆప్ట్. ఎందుకంటే టేబుల్ ఎందులో ఉంది? స్ట్రక్చర్లో ఉంది కాబట్టి స్ట్రక్చర్ నేమ్ హైఫెన్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇంటూ GS అండర్స్కోర్ సెల్ అనేది ఒక క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా మీరు, విచ్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా. సో ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ సే ఈస్ కేస్. ఓకే, GS అండర్స్కోర్ సెల్ హైఫెన్ SHLP ఫీల్డ్ SHLP. ఒక్క నిమిషం ఇది క్రాస్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సేవ్ ఇట్. ఈ స్ట్రక్చర్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్. SHLP ఫీల్డ్ ఇదే కదా. SHLP ఫీల్డ్ అంటే మనకి ఏ ఫీల్డ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం ఫస్ట్. SHLP ఫీల్డ్ వెన్ ఫీల్డ్ STD నెంబర్ అయితే కనుక ద ఫీల్డ్ ఈస్ STD నెంబర్. The field is STD number. Then GS underscore number hyphen sign is equal to GS underscore cell hyphen sign. GS underscore number hyphen option is equal to GS underscore cell hyphen option. Next GS underscore number hyphen low is equal to GS underscore cell hyphen low. జనరల్గా మీకు F4 పెట్టినప్పుడు సెలక్షన్ క్రైటీరియా వస్తుంది కదా, ఆ సెలక్షన్ ఫీల్డ్ వస్తుంది కదా, అందులో మీకు ఒకటే ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా. ఒక ఫీల్డ్ 2 ఇంకో ఫీల్డ్ అలా లేదు కదా, ఓన్లీ ఒకటే ఫీల్డ్ ఉంది కదా. వాట్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ లోయే ఉంటుంది. ఓకే, లో ఇచ్చేసేసి దెన్ వాట్ ఐ విల్ సే append underscore number to GT underscore clear underscore. Like this way write the code. సో మిగతా తీసేసేయండి. సో నాకు కావాల్సిన డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటాను. దిస్ ఈస్ ద loopet SHLP is the name of the structure. Within the structure you have a table. So hyphen that table. ఇప్పుడు లూప్ దేనికి తిరుగుతుంది? ఈ టేబుల్ తిరుగుతుంది. సో ఆబ్వియస్గా ఇది ఏ టైప్ ఉందో, సెల్ ఆఫ్ ఏ టైప్ ఉందో ఆ టైప్తో మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ టైప్తో మీరు ఒక స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. దాంట్లో రికార్డ్ వస్తుంది. వచ్చిన రికార్డ్లో SHLP ఫీల్డ్ ఏముందో చెక్ చేస్తున్నారు. అది కనుక స్టూడెంట్ నెంబర్ అయితే వాల్యూస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎక్కడ కలెక్ట్ చేసుకున్నారు? రేంజెస్ టేబుల్లో కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ రేంజెస్ టేబుల్ని వేర్ కండిషన్ వాడతారు. ఓకే, వేర్ ఓకే STD నెంబర్ ఇన్ ఓకే GT అండర్స్కోర్. ఫైన్. మళ్ళీ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా నాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అదేనా ఎవ్రీబడి, స్టిల్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అంటే
ఇప్పుడు సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు ELE 2 ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ELE 2 ఉంది, డిస్ప్లే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను F4 అనగానే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ నేను 2 అని ఇస్తే 2 వస్తాయి, 5 ఇస్తే 5 వస్తాయి, 10 ఇస్తే 10 వస్తాయి, 1000 ఇస్తే 1000 వస్తాయి. మ్యాక్సిమం ఎంట్రీస్ ఎన్ని కావాలి అంటే ఇది కూడా మీకు ఒక ఫ్యాక్టరే కదా, ఈ ఫ్యాక్టర్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు వాడికి మీరు సర్చ్ ఎగ్జిట్ రాశారు, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారంటే 100 అని ఇచ్చారు, కానీ మీకు 500 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, కరెక్ట్ కాదు కదా. 100 అని ఇస్తే 100 రావాలి, 10 ఇస్తే 10 రావాలి. అంటే ఇది కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, మనం రాసే లాజిక్లో దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. మరి ఈ వాల్యూ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి? ఇక్కడ నేను మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ 5 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, 5 అనే వాల్యూ నాకు అక్కడ రావాలి కదా, నా ప్రోగ్రామ్లో రావాలి. ఆ వాల్యూ మరి నాకు ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతుంది? సో ఆ వాల్యూ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే అప్ టు రోస్, ఆ రోస్ ఏంటనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి. అప్ టు రోస్, ఆ రోస్ ఏంటనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి. అది ఎలా డిసైడ్ చేస్తానంటే సేవ్ ఇట్, చేంజింగ్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ ఇన్ కాల్ కంట్రోల్ అనే స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ ఏముంది మీకు మ్యాక్స్ రికార్డ్స్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, గో టు సోర్స్ కోడ్. అప్ టు hyphen max records, call control hyphen max records. Save it. Is it clear? Any doubts up here? Like this, right? So according to the criteria but na data వస్తుంది. డేటా ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇప్పుడు GTSTDలోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు GTSTDలోకి వచ్చిన డేటా నేను సిస్టమ్ పాస్ చేయాలి. డైరెక్ట్ GTSTD సిస్టమ్కి ఇచ్చే సీన్ లేదు డైరెక్ట్. సో మీకు ఉన్న ఆప్షన్స్ అంటే సిస్టమ్కి మీ ఫంక్షన్ మోడల్లో ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఉంది, ఇంటర్నల్ టేబుల్ని మీరు సిస్టమ్కి కానీ బయటికి కానీ ఇవ్వాలంటే డెఫినెట్గా ఏమైనా ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి కదా. సో ఇంటర్ఫేస్లో ఈ GTSTD క్రియేట్ చేసి ఉంచాడు కదా అని. ఓకే, సో మరి ఇంటర్ఫేస్లో మనం దీన్ని బయటికి ఎలా పంపిస్తాం? ఈ ఫంక్షన్ మోడల్ నుంచి డేటాని బయటికి పంపించాలి, అది ఎలా పంపిస్తాం? హౌ ఐ కెన్ సెండ్ దిస్ డేటా అవుట్. సో ఆ డేటాను బయటికి ఎలా పంపిస్తాను అంటే for this again save it. So go to tables. ఇక్కడ tables లో మీకు record underscore tab అని, using this you are going to send the data. ఈ record underscore tab లో ఏం చేస్తారంటే this record underscore tab లో మీకు ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది string అని, మీ ఎంటైర్ రికార్డ్ని ఈ ఫీల్డ్ పాస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు GS underscore std మీరు లూప్ పెడితే GT underscore std లూప్ పెట్టాలనుకోండి, రికార్డ్ ఎంటర్లోకి వస్తుంది కదా, వచ్చిన ఎంటైర్ రికార్డ్ని ఈ స్ట్రింగ్లో పాస్ చేస్తాం. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అంతా ఇది. మీ పని ఏంటంటే GT underscore std డేటా కలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఆ కలెక్ట్ చేసుకున్న డేటాని ఈ ఇంటర్నల్ డేటాలో పంపించేస్తే సరిపోతుంది, దాంతో మీకు పాస్ అవుతుంది. ఇంకా అక్కడ నుంచి సిస్టమ్ దాంట్లో పాపులేట్ చేసుకోవడం అంతా సిస్టమ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ దానికి మన లాజిక్ రాదు. సో once ఇది అయినాక equal to now what I say loop at GT underscore into GS underscore std. Now what I say GS underscore std hyphen GS underscore record underscore tab hyphen GS underscore. Then afterwards append record underscore tab to record underscore tab.
అదేంటి స్ట్రక్చర్ ఏం లేదు కదా, డైరెక్ట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ కదా. అంటే ఎప్పుడైనా సరే టేబుల్స్ పారామీటర్ వాడినప్పుడు ఏమో ఇంటర్నల్ ఫంక్షన్ వాళ్ళు టేబుల్స్ పారామీటర్ ఎందుకు వాడదు అంటాము? whenever you use a table parameter in a function module, it is going to create table with header line, which is not recommended by OABAP. Tables parameter SAP ఎందుకు అబ్సల్యూట్ అయింది? బికాస్ టేబుల్ పారామీటర్స్ నేను డైరెక్ట్గా టేబుల్స్ పారామీటర్ వాడితే ఇట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ టేబుల్ విత్ హెడర్ లైన్, విచ్ ఇస్ నాట్ రికమెండెడ్. సో అర్థమైంది ఇక్కడ అకార్డింగ్ కోడ్ ట్యాగ్. లైక్ దిస్ వే వి రైట్ ద కోడ్. పేరు పెట్టవచ్చు comma gs underscore. Clearly with this you completed that. ఏదైతే లాజికల్ అనుకున్నా రాస్తారు. So now instead of using, now just say here that dictionary. Really one. సో దీంతో మీరు ఎప్పుడైనా సచల్ ఎగ్జిస్ట్ మీద పని చేస్తారంటే చేశాను చెప్పండి. దిస్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, జస్ట్ సే సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ సే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 1 అని అనుకోండి, జస్ట్ సే ఎంటర్. వచ్చిందా? అంటే నా ఇంట్లో పని చేస్తున్నాయి అక్కడ టూ రోస్. అదేనా హౌ డు డిజైన్ సచల్ ఎగ్జిట్ అర్థంగా ఈజ్ అబౌట్ సచల్. సో వాడు ఇచ్చిన ఇంటర్ఫేస్లో పారామీటర్స్ వాడుకొని ఒక్కొక్క స్టోరీ వర్క్. ఇక్కడ మీరు లాజిక్ సింపుల్ కాకపోతే ఆ వెతకడం ఏ పారామీటర్స్ అని ఫస్ట్ టైం కష్టం అవుతుంది, సెకండ్ టైం అయితే చాలా ఈజీ. కాన్సెప్ట్ అర్థమైనా ఏ ఫీల్డ్లోకి ఏం పాస్ చేయాలో మీకు క్లారిటీ లేక ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజన్. వన్స్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇట్ విల్ బి ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ వి కంప్లీటెడ్ డేటా డిక్షనరీ. సో టుమారో we start with a new topic, dialog programming. రేపు నుంచి కొత్త టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, డైలాగ్ ప్రోగ్రామింగ్. అదే కదా फास्ट